Shabash, mbiu ya mgambo ikishadia mtazamaji, kuna jambo, na jambo lenyewe ni kwamba ni wakati wa Mwale wa Kirk. Siku hii ya Jumatatu, tarehe ni 9 mwezi wa 8 mwaka 2021. Natumai kwamba umekuwa na siku ya kufana mtazamaji kokote kule ulikokuwa, na sisi hapa tupo ange kabisa kuletea matukio ya siku katika upande wa taarifa na habari mtazamaji. Karibu, lakini kwanza kabisa hebu tupate vipasho. This was just a political act. Of course, the government knew that Harun had no issue with terrorism. Tuko na mawakili wetu hapa, watafuata rights yenye inatakikana. Mwanabiashara na mshirika wa naibu wa rais William Ruto, Harun Aidin, arudishwa kwa Uturuki kisiri. So that should remove any doubt to those who think there's a judgment of the court that will allow them to work until the last day. Let them resign and go, and let other Kenyans take those positions. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC yasema yahitaji bilioni 40.9 ili kufanikisha uchaguzi mkuu ujao. Ametufanyia vizuri kutuachia magari saa hii na beba full, na tena saa hii hata tukipanda magari bei wamepunguza. Na ni wewe kujitunza sasa, huku magari usafiri wa umma yakianza kujaza abiria hadi pomoni. Na ilivyo kawaida mtazamaji, mimi ng'ombe wewe kupe, basi hadi tamati ya Mwale huu. Jina langu ni Vincent Kerosi, upande wa lugha ya ishara ameketi mtoto wa kike huyu ambaye ni Edith Kerosi. Tuanze kazi, ambapo mfanyabiashara wa Uturuki Harun Aidin ametumuliwa kurejea nchini mwake baada ya kuzuiliwa na maafisa wa kupambana na ugaidi tangu alipokamatwa siku ya Jumamosi. Taarifa za kutimuliwa kwake zikijiri baada yake kutowasilishwa mahakamani walikokuwa wanamsubiria mawakili wake. Chris Sambu anatufungulia Mwale wa Kirk Jumatatu kwa taarifa hiyo. Tangu kukamatwa kwake siku ya Jumamosi alipokuwa akiingia nchini kutoka Uganda, mfanyabiashara wa Uturuki Harun Aidin amekuwa akizuiliwa na maafisa wa usalama kwa madai ya kuhusishwa na ufadhili wa kigaidi. Kwa siku mbili idara za serikali zikisalia kimya hadi asubuhi ya leo Jumatatu. Matumaini ya mawakili wanaomwakilisha Aidin kuwa angefikishwa kwenye mahakama ya kesi za kigaidi eneo la Kawa West yakipata pigo, na taarifa kuwa Aidin tayari alikuwa amerejeshwa nchini Uturuki. We will challenge the process to deport him because deportation is done according to a certain procedure and laws. The government cannot just deport, just because someone is a friend to the deputy president. That's not an offense under our penal code. So we will challenge that, and we will bring him back to this country, whether it is this year or next year or the other year. Katika kile ambacho kikutarajiwa kutimuliwa kwa Aidin nchini kunafungamana na safari ya kuelekea nchini Uganda iliyositishwa baada ya naibu wa rais William Ruto kuzuiliwa kusafiri. Mawakili wake Aidin wakisema kuwa lazima watachukua hatua, kwani kufurushwa kwake ni kinyume cha sheria. This was just a political act. Of course, the government knew that Harun had no issue with terrorism or has not committed a criminal offense. Hata hivyo, tangu jina lake lilipomulikwa kwenye ziara ya naibu wa rais William Ruto kuelekea nchini Uganda, masuala kuu yamezunguka uwepo wake Harun Aidin hapa nchini, licha ya kutajwa kuwa mwekezaji na mfanyi biashara aliyewekeza nchini Kenya. Kwa siku mbili alipokuwa anazuiliwa, serikali ikisalia kimya kuhusu kukamatwa kwake. Na mnajua kuanzia juzi vile wamekuwa kituzungusha. Sasa kwa sababu hii ukora ya siasa ya Kenya hii, ndio mnaona sasa wameshindwa kumleta kotini, imebidi wamdeport. Na sisi tunataka tuambie tu wao hakuna shida, tuko na mawakili wetu hapa, watafuata rights yenye inatakikana. When you arrest someone from the streets every day, say that he has financed terrorism, then as a government you don't even have the guts to bring him to court so that you can see that process through. It shows how shameless, and this is so unfortunate that this government is. Baada ya kufurushwa kwake Harun Aidin, naibu wa rais William Ruto ameendeleza kauli kushtumu kukamatwa kwake, akisema kuwa, na nikinukuu, "Nimeongea na kumwomba msamaha Harun Aidin kwa niaba ya serikali akiwa nchini Uturuki kwa kuwa alikamatwa kwa misingi ya kisiasa, akanyanyaswa na kisha kubandikwa jina gaidi na kisha kuambiwa aondoke nchini. Siasa ndogo ni hatari kwa uchumi wetu."
Mwisho wa nukuu. Hapo jana wanasiasa wanaegemea upande wa naibu wa rais William Ruto walifutilia mbali madai dhidi ya Harun Aidin, wakisema kuwa kukamatwa kwake ni misingi ya kisiasa. You permit somebody and give him a work permit. He gets into the country numerous times and out. He goes to other regional countries in our region. And just because he's associated now with William Ruto, you come and bastardize him and call him a criminal and a terrorist. Kama kweli angekuwa terrorist, si jameni sisi angekuwa ametuangamiza tayari. Kwa hivyo vitengo zetu za security wawache kucheza michezo ya siasa. Kibicho na Matiang'i, they have converted a democratic popular government into a dictatorship and made Kenya a police state. Licha ya kudai kuwa Aidin alikuwa ametimuliwa na kufurushwa na serikali, wakili anayemwakilisha Ahmed Nasir Abdullahi baadaye akiandika na kusema kwamba Aidin aliombwa kuondoka nchini kwa hiari yake. Hata hivyo, masuala yanayozunguka kukamatwa kwake na kisha kutimuliwa nchini yangali kitendawili ambacho hakijateguliwa. Chris Sambu, Mwale wa Kirk. Shukran sana Chris Sambo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ya Ngoswe tumwachie Ngoswe, hayo hatuwezani nao, acha tuachie mawakili na wale wanaojua wacheze mchezo wao. Tukisonga mbele ni kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC itahitaji jumla shilingi bilioni 40.9 ili kuandaa vikamilifu uchaguzi mkuu ujao. Haya ni kulingana mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati aliwakumbusha wawaniaji vyeo kwamba watatakiwa kujiuzulu miezi 6 kabla ya iwapo wao ni wafanyakazi wa serikali. Tarehe kama ya leo mwaka ujao, Wakenya wanatarajiwa kupiga foleni ili kuwachagua viongozi kutoka uwakilishi wadi hadi urais watakaoongoza kwa muda wa miaka mingine 5. Mwaka mmoja kabla, tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imo mbioni kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha ufanisi wa uchaguzi huo. Starting with voter registration, nomination of candidates, campaign period, polling day activities, of course, counting after polling, announcement of results and electoral dispute resolution. Akizungumza kule Mombasa, mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameweka wazi kwamba tume hiyo itahitaji kima cha shilingi bilioni 40.9 ili kufanikisha uchaguzi huo, huku akisema kuwa milioni 600 zitatumika kudhibiti msambao wa virusi vya corona wakati wa uchaguzi huo. For purposes of the 2022 general election, the commission prepared budget and requires 40.329 billion to carry out all activities in the election operation plan. And we require further 588 million for purpose of procuring items to be used in the COVID-19 protocols, which include the thermometer guns, sanitizers, soap and washing points. Wakati huo sasa imebainika kwamba wawaniaji wa urais watakubaliwa kutumia kiwango cha fedha kisichozidi bilioni 4.4 katika kampeni zao, huku pia wagombeaji wa vyeo vingine mbalimbali wakipewa viwango tofauti vya matumizi. Tulikuja kuchanga pesa ya katika kampeni za ugavana. Wagombeaji wa Turukana ndio watakaoruhusiwa kutumia pesa nyingi zaidi, zikiwa milioni 123, huku wale wa kaunti ya Lamu wakidhibitiwa zaidi, kwani wanaweza kutumia hadi milioni 21.1 pekee. Nairobi wagombezi watatumia hadi milioni 117. Wafanyakazi wa umma watatakiwa kujiuzulu kufikia mwezi Februari mwaka ujao iwapo wanaonesha nia ya kuwania wadhifa wowote kwenye uchaguzi huo. So that should remove any doubt to those who think there's a judgment of the court that will allow them to work until the last day. Let them leave, resign and go, and let other Kenyans take those positions. Hayo ya kijiri, Chebukati ametupilia mbali uwezekano wowote wa kuahirisha uchaguzi huo, akisema kwamba watafuata kila sheria ya uchaguzi iliyowekwa kwenye katiba ya Kenya. Na mtazamaji, wapo wewe ni msafiri ambao unatumia magari ya umma leo ya asubuhi, basi ulipokuwa ukielekea kazini ama kwenye shughuli zako,
umeona kwamba mambo ndiko kama hivyo yamerejea kama kawaida kujaza hadi pomoni. Mtazamaji, ndio taarifa ambayo tunaiangazia hapa, ambapo maswali mengi yameibuka kutokana na tangazo la kuidhinishwa kwa magari usafiri wa umma kubeba abiria kamili, ama ile idadi ambayo inastahili na sheria 60% ya abiria ikitupiliwa mbali, wengi wa Wakenya wakiwa na matumaini ya kurejelewa kwa hali ya maisha kabla ya kuwepo kwa corona, ikiwemo kuondolewa kwa curfew. Kama anavyotuelezea ripota wetu Faith Kaulu, hatua hii ni ya nafuu kwa sekta ya usafiri iliyopoteza takriban shilingi bilioni 30 tangu ujio wa corona mwaka uliopita. Sasa mimi naambia president wetu Uhuru Kenyatta ametufanyia vizuri kutuachia magari sahihi na beba full. Magari ya usafiri wa umma yamerejelea tena kwa beba abiria wote kama ilivyo desturi kabla ya kuwepo kwa ugonjwa wa COVID-19 humu nchini. Tangazo lililotolewa na katibu wa kudumu kwenye wizara ya usafiri Chris Obure wiki jana. Kulingana na washikadau kwenye sekta ya usafiri, hatua hii italeta nafuu, madereva wakieleza kufurahishwa kwao. Lakini wakati wapi watu 8 haikuwa vizuri, sababu gari inaendanga kama inaenda bure. Lakini at least hii watu wanapanda vizuri na kuvaa sanitizer, kuvaa na kuosha mikono kidogo na ingia kwa gari. Kwa ile amesema gari ibebe full capacity. Juu bei ya fuel iliongezwa na haijarudishwa chini. Na sasa hizo tulikuwa tunabeba 60%, tulikuwa tunaenda hasara sana kama management ya basi. Imekuwa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu tangazo la kuzingatia umbali wa kimwili hadi kwenye magari kutolewa mwezi Machi mwaka jana, hatua iliyopelekea kupunguzwa kwa idadi ya abiria. Gari lenye uwezo wa kuwabeba abiria 14 likibeba abiria 8 pekee, 25 likibeba abiria 15, na basi lenye uwezo wa kuwabeba watu 60 likibeba watu 40. Ni mojawapo ya mikakati iliyotolewa ilikuwa na kwamba msambo zaidi ya corona imedhibitiwa. Kutekelezwa kwa sheria hiyo imekuwa pigo kubwa kwenye sekta ya usafiri. Mwenyekiti wa muungano wa wahudumu wa mabasi Edwin Mukabana akiweka wazi kwamba sekta hiyo imepoteza takriban shilingi bilioni 30 tangu mwezi Machi mwaka jana. Licha ya kuongezeka kwa visa vya corona kila uchao, kutupiliwa mbali kwa sheria 60% ya abiria imepokelewa kwa furaha, si na waendesha magari tu, bali hata abiria wenyewe, kwani sasa bei ya juu ya nauli itapungua. Na tena saa hii hata tukipanda magari bei wamepunguza. Kwa sababu watu wanaingia ni wengi, sio wachache vile walikuwa wanaingia wachache. Sasa tuko tunabebanga 50, tunabeba 100, sasa tunabeba 50-50. At least yule mmoja analipia mwingine. Lakini bei imeshuka, nabeba 50. Nabeba msume yako na 100. Sasa 50 na wale kama mtafika salama. Tumerudisha bei mahali ilikuwa, juu hatutaki wananchi waumie, na rais mwenyewe ashasema gari bebe full capacity. Licha ya taarifa njema na pupa ya kuwajaza abiria kwenye gari, hatua hii imeleta changamoto zake. Mojawapo ikiwa jukumu la kupata leseni inayotoa idhini ya kuwabeba abiria kulingana na kiwango chake, kwani tangu ujio wa corona wahudumu wa magari ya usafiri walikata leseni kulingana na sheria ya 60% ya abiria. Sasa ile kitu challenges zenye ziko, tulikuwa na insurance ya 60%, ile capacity ya 60%. Sasa hiyo ndio challenge imekuwa leo, magari zimeshikwa. Unajua tuliambiwa tubebe full capacity. Ile watu 8, sasa tumebadilisha mpaka watu 14. Sasa sio ile ya tulikuwa tunatumia, tumebadilisha. Magari mengi yamesalia kuegeshwa hadi pale kibali cha leseni kitakapobadilishwa. Aidha, licha ya nafuu itakokuwepo, wapo wale wanaohisi kwamba hatua hii itapelekea kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ya corona maradufu kutokana na kutozingatiwa kwa sheria ya umbali wa kimwili kwenye gari. Kwa mimi full capacity, mimi nilikuwa naona kama pande ya corona bado iko. Mimi sikuwa nataka mambo ya full capacity. Nilikuwa naona kama ni nzuri tuweke mambo ikuwe vile ilikuwa 40. Sikuwa nataka hii mambo ya full capacity, hai binafsi kulingana hiyo goja corona bado iko. Baadhi ya sheria zinazostahili kuzingatiwa ni pamoja na abiria wote kupimwa joto ya mwili kabla ya kuabiri gari, kila abiria kuvalia barakoa inavyofaa, madirisha yote kusalia wazi ili kuruhusu hewa safi ndani ya gari, na kufukizwa kwa gari baada ya kila zamu. Hatua hii inaweka bayana kwamba jukumu sasa ni la kibinafsi kwa kila Mkenya kuona kwamba amezingatia vikali mikakati yote iliyotolewa na Wizara ya Afya nchini pamoja na Shirika la Afya Duniani ili kujikinga na virusi vya corona.
Hapo awali gari kama hili lilikuwa linabeba abiria 8 licha ya uwezo wake wa kujaza abiria 14, lakini kuanzia leo hii nafuu ni kwenye sekta ya usafiri. Nikiripotia runinga ya Kirk kutoka jiji kuu la Nairobi, mimi ni Faith Kaulu. Shukrani kwa taarifa hiyo au la mtoto wa kike Faith Kaulu, na anafahamisha kwamba hata kama umeruhusiwa ukapanda gari lililojazwa hadi pomoni, kumbuka kwamba watu wengine 745 leo hii wameambukizwa virusi vya corona kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya kutokana na vipimo 6209. Kwa hivyo una nafasi ya kujitunza zaidi ile kwamba msambaa huu angalau upunguke kwa namna fulani. Ni kwamba kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka sasa ametangaza rasmi nia yake ya kuwania urais, huku akizindua kituo cha kushughulikia azma yake urais. Katika hafla iliyohudhuriwa na kinara wa ANC Musalia Mudavadi, viongozi wa chama cha Wiper na wawakilishi wa chama cha Ford Kenya na KANU miongoni mwa wengine, Kalonzo amewarai wenzake kumuunga mkono kuwania urais mwaka ujao. Katika hafla ya kipekee, Kalonzo ametangaza baadhi ya masuala makuu atakayoshughulikia iwapo atachaguliwa kwa rais mwaka ujao. Our country demands firm leadership, not populism. Our country deserves a leader who will take painful but desired decisions to stop the current slide. A leader who understands that our problems will not be solved in a day, but puts on a long but assured trajectory to sustainable economic recovery and a scientific approach to attacking and taming COVID-19. Dear Kenyans, make no mistake, there are no quick fixes to our current economic dilemma. No instant coffee solutions. However, I want to assure you that fixing our economic meltdown is doable and is achievable. Dakika 18 baada ya saa 1 jioni, muda wangu huu na mwenzangu Edith kumeza angalau mate tu, alafu turejee kwenye awamu ya pili ambapo tunazo taarifa nyingi. Pia taarifa hii ya naibu wa rais akiwa na viongozi na washikadau na wanasiasa kutoka eneo kuu la Nyanza. Usiende mbali. Health Nuggets features real people. I'm a survivor of stroke. I was totally incapacitated. Sasa kama hiyo nyumba yangu naona niliuza. Juu ya huyo mtoto nimpeleke Mathare. Lazima ujikakamue uone nani anaweza kukusaidia, umwambie ukweli yako. Highlighting real issues on your health and well-being. Especially for people who are pregnant, I'd advise them to keep off from that, farm-fed, farm-bred fish from China. Creates awareness on health matters affecting you. We sometimes treat our cars better than we treat ourselves, right? Because every couple of miles you send it to the garage, right? You don't wait for it to break down. But with our bodies, you wait for the car to break down, as it were, then you say, okay, let me go to the hospital. While good health is not something that you can buy, but be rest assured that health is wealth. Don't miss Health Nuggets every Monday at 7:30 p.m. here on Kirk TV. Your health matters. If we were to express our faith in the workplace, even in our offices, I don't think we'd be dealing with the issues that our country is dealing right now. In every situation, there's a silver lining. If I'm a Christian professional, will I be engaged in corruption or in tribalism or some of these other national vices we have in the workplace? How do we get back to the original design as God intended it to be? We inspire. The cross unites, these other traditions divide. The God of hope fills us with joy and peace so that we overflow with hope. Encourage resilience. When you see like, what? It's like when an accident is coming to happen and you're seeing yourself dead. You get to a point where you say, no, but God is there. And He puts a stop. And instill hope that anchors the soul. We know that God intends that we have life and have it in abundance. Don't miss Rays of Hope Mondays at 8 p.m. only on Kirk TV.
great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide, so that we keep tapping from the source. But as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on Kirk TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God, and He has not changed. Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuganda papo. Hii ni awamu ya pili ya Mwale wa Kirk, ambapo mtazamaji tuangazie taarifa hapa. Kwa mara nyingine naibu wa Rais William Ruto ametetea kauli yake ya bottom up kwa kusema kwamba kauli hiyo itasaidia kuinua maisha ya Mkenya wa kawaida na kuimarisha uchumi. Akizungumza leo hii huko eneo la Naivasha alipokutana viongozi kutoka Nyanza pamoja na washikadau wa eneo hilo, Ruto vile amegusia swala la uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao mwezi Agosti, akisema kwamba tayari uchaguzi mkuu unajongea na hivyo basi yuko huru kujipanga, na akiwataka wale ambao ni wapinzani wake pia kujipanga vilivyo ili kukutana uwanjani. And how I believe that it is time that we focus our attention on the jobless, on the struggling entrepreneurs, and on the resource-poor farmers. It is born out of my experience in government and the gaps that I have seen. You are aware that today marks exactly 1 year to the next election. And I am very happy that on day 1 of the last year, we are discussing matters economy, that we are not discussing all the other issues. I am very proud that the conversation in Kenya has changed. I welcome all the other leaders, including my competitors, to engage the people of Kenya on this very important subject of the economy. Kwingineko ni kwamba chama cha United Green Movement pamoja na wanaharakati wengine wa kisiasa sasa wanatoa wito kwa serikali kutekeleza ripoti ya ukweli, haki na maridhiano miongoni mwa ripoti nyingine zinazohusiana na dhulma za kihistoria katika mkoa wa Pwani, ikiwa ile ya umiliki wa ardhi. Makundi haya yanaitika serikali kuomesha dhulma za kijamii, wakisema kuwa huenda zikaathiri kampeni na uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Na familia zao wanakuwa wanyanyapaa, na kila wakati wakenda wakiulizwa wanaambiwa sijui Mchina hajatoa pesa, Mchina akitoa pesa utalipwa. Lakini ardhi ya mtu ushaichukua na ushaifanyia mambo ambayo unataka, lakini yule mtu hana cha kufanya. Na zile sehemu ambazo zingine ambazo zinataka kujengwa sasa, watu wamesimamishiwa. Hawawezi kupanda mahindi, hawawezi kutengeneza kufanya development yoyote, hawawezi kufanya kitu chochote kwa sababu wameambiwa hii ardhi utakuja ulipwe ipate kuenda na serikali. Sasa hili donda limeongezeka kwa wakati huu, na kama hiyo
hiyo miaka mingine tumepiga kura, tumepigana kwa sababu ya ardhi. Je, sasa ambao imeongezeka, unafikiri wale watoto walioondolewa kwenye majumba zao, wale vijana ambao wameona wanaishi kwa uchochole kwa sababu ya serikali, unafikiri 2022 itakuwaje? If there is any attempts to postpone that election, then the Kenyan masses, of course, will resist that kind of attempt. The last thing that we have seen in the politics of handshake is an attempt to overthrow our constitution, which I think is treasonous. We have seen a few backdoor elements trying to come up with politics of handshake and BBI to try and confuse the masses that is going to be a progress. In terms of devolution is a lie. The Kenyan constitution is very clear. Na mtazamaji, zimekatika dakika 27 baada ya saa 1 jioni. Naambiwa kwamba ndo kama hivyo muda wangu umekatika hapa ndani ya Mwale siku ya Jumatatu. Naondoka mtazamaji na kuambia kwamba iwapo mbwa alikuwa mafao mawindoni, basi nawe kwa mafao kwake mnapokula mezani. Sijawa peke yangu kwenye Mwale, nimekuwa na mtoto wa kike Edith Kerosi. Hadi weekendi hii ambapo tuungana ndani ya Mwale weekendi, tuonane. Kwa na wakati mwema, usiku mtulivu. Ciao.